हरि ओम् अपीतकुचाम्बा-स्तोत्रम् श्लोका नम्बर् 6 कण्ठे विषमुचो भुजगाः कपर्दे पार्श्वे च भूतपतयः प्रमथाश्च भीमाः शोणीचलेशमुपसृत्य भजेत को वा न स्यात्तवाम्बसविधे यदि सन्निधानम् कण्ठे विषमुचो भुजगाः कपर्दे पार्श्वे च भूतपतयः प्रमथाः च भीमाः शोणीचलेशम् उपसृत्य भजेत को वा न स्यात् तव हे अम्ब सविधे यदि सन्निधानम् எக்ஸலண்ட் ஸ்லோகம், ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம், ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருந்தது. இதை படித்து தெரிஞ்சுக்கிறதே ஐ என்ஜாய்டு திஸ் ஸ்லோகா வெரி மச். அர்த்தம் பார்க்கலாம் இப்போது. ஹே அம்ப அப்படின்னு தீக்ஷிதர் அம்பாளை கூப்பிடுறார். ஹீ இஸ் காலிங் அவுட் டு தேவி ஹஸ் ஹே அம்ப. The gist of this shloka, first I will say and then we'll go line by line. There is a general opinion that Arunachala Swami, Shiva only is more prasiddhi or more famous in Arunachala Kshetram. So Dikshitar in this shloka, he is placing an evidence to prove that that is not true. That it is not Arunachala Swami that is more prasiddhi here. It is because of Apitakuchamba that he is getting all this attention itself. So that is this shloka. We will see what evidence he is placing in this shloka. Shivana describe பண்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில். Shiva is described in the shloka. Kanthe Visham. What does he have in his Kantha? Kantha Pradesham means throat. What does he have there? Visham, poison. Because he drank the Hala Visham. We know that story. Devas and Asuras, they churned the Kshira Sagaram and Hala Visham came from that and Shiva drank it. And that's how he gets the name Neelakantha also. So what is he holding in his Kantha Pradesham? Visham. Next, Vishamucho Bhujagaha Kaparde. Kaparda means jata mudi. We say, right? The jata knots are there, right? Braided or knotted hair. We've seen in many Shiva pictures also how his hair is. So when he has that jata, in that jata, if we all put a knot in our hair, we'll put some rubber band or something around it. What is he wearing as an abharanam around it? Vishamuchaha bhujagaha. Bhujaga means sarpa. He's wearing a lot of snakes. And how are those snakes? Vishamuchaha. They all spit out visham. Right? They spit poison out. They are very venomous snakes. And that is what he is wearing as a rubber band around his jatamudi. Next. Parshvecha bhutapatayaha pramathascha bhimaha. This pramatha ganas are all there, right? Who are they? They are bhutapatis. They are all bhuta ganas. And how are they? Bhimaha means bhayankara. Their appearances are all very scary, right? So such are the people around him. Parshve means by his side or around him. So pramatha ganas who are bhutapatis, who are very scary in their appearances, are the people who are surrounding this Shiva, who is holding Visham in his Kantham, who is wearing venomous snakes around his Jatamudi, and surrounded by Bhayankara Pramatha Ganas who are Bhutapatis. Bhutangalukalla Talaivara irka in the Pramatha Ganangal. Bhutapati means they are the chief for Bhuta. Bhuta means ghosts, we can say. Then we have to imagine how their appearances will also be. Now in the third pada, Dikshitar is saying, such is this Shonichala, means referring to Arunachala, the mountain. Its Isha is Shiva. So Shonichalesham upasritya kahava bhajeta. Who will approach such a Shonichalesha, who is having Visham in his kantham, who is wearing all these venomous snakes around him, and who is surrounded by Bhayankara Pramatha Ganas who are Bhutapatis? Who will approach him and do stotram on such a Shonichalesham, such a Shiva? Who will approach and do stotram on him? Now the last padam of the shloka. He Amba, yedi tavasannidhanam savidhe na syat. Hey Amba, calling out to Devi, if you are not present beside him,
கஹவா ஷோனீச்சலேஷம் உபசிருத்திய பஜேத. நீ பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தான் எல்லாரும் அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார். நீ இல்லைன்னா யார் இவரை போய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவார்? இப்படி கண்டத்தில் விஷத்தை வச்சுண்டு தலையெல்லாம் பாம்பை சுற்றிண்டு பூத கணங்களும் அவளும் அவர் பக்கத்தில் சுற்றிண்டு இந்த மாதிரி இருந்தால் யாருக்கு இவர் பக்கத்தில் போய் சிவனே மகாதேவனேன்னு கூப்பிட பிடிக்கும்? நீ பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தான் பக்கத்தில் வரத்துக்கே பிடிக்கிறது, ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுக்கே பிடிக்கிறதுங்கிறார் அவர். So Dikshitar is saying, if you are not present beside him, how can even one approach and do stotram on such a Shiva who is having visham in his kantham, having venomous snakes around his hair, and all the Pramata Ganas are surrounding him, the Bhayankara Bhuta Ganas? Nobody will feel like approaching such a Shiva at all. It is Devi's presence near him. She is the Ardhangini. That is why bhaktas are crowding to do stotram on him. It is, you are the only reason why they are coming to do puja for him. Otherwise, nobody will say Har Har Mahadeva. Nobody will feel like saying, looking at his appearance. So Dikshitar is saying, it is only because of Devi's presence next to Shiva that all the bhaktas feel like approaching him and doing stotram on him. This is the shloka meaning. When I was reading this shloka, there were a lot of quotes that came to my mind. I want to share all this. First is Soundaralari, first shlokam. Shiva Shaktya Yukto Yadi Bhavati Shaktah Prabhavitum Na Chedevam Devo Na Khalu Kushala Spanditumapi Atastvam Aradhyam Harihara Virinchadi Bhirapi Pranantum Stotum Va Katham Akrita Punyah Prabhavati. So, Yadi Shivaha Shaktya Yuktaha, when Shiva is along with Shakti, only then Tarhi Eva Prabhavitum Shaktaha. Prabhavitum means then only he is able to carry out all the Prapancha Karyam. Only when he is along with Shakti. Evam na chet, that means if he is not with Shakti, then Devaha in the second line goes to Mahadevaha. Then this Shivaha Spanditumapi na kushalaha khalu. Spanditum means not even the slightest chalanam he can do. He can move a thing. He can move even an atom if there is no Shakti along with him. அதாவது he is activated only if Shakti is present. அதாவது சிவனானவர் சக்தி இருந்தால் மட்டுமே தான் அவரால் இந்த பிரபஞ்ச காரியத்தையே பண்ண முடியும். இல்லாட்டா அப்படி சக்தி கூட இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு சலனம் கூட அவரால் பண்ண முடியாது. ஸ்பந்தித்தும்னா ஒன்றுமே அவரால் அசைக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம். தேர்ட் பாத அத்தக, அதனால தான் தேர்ஃபோர் ஹரிஹர விரிஞ்சாதிபிரபி, ஹரி விஷ்ணு, ஹர சிவ, விரிஞ்சி மீன்ஸ் பிரம்மா, ஆதி மீன்ஸ் இந்திர and other devas. What are they doing? Tvam Aradhyam. They do stotram on you. They do their Aradhana to you. Last padam. Pranantum stotum va. If one has to do stotram on you or has to do namaskaram to you with Shraddha and Bhakti, how is it possible without Purva Janma Punyam? It is not at all possible. That is what the last line is telling. How can one who has not done Punya in his Purva Janma do stotram on you? That means what? Only if one has Purva Janma Punyam, he can do stotram on you. It is otherwise impossible. So Adi Shankara is doing the stotram on Devi. So he is saying, it is not possible for me to compose this at all if your anugraham was not there. So only if Devi's anugraham is there, for whom? For Shiva himself. Then only he can do even Prapancha Karyam or even slightest move he can make only if Shakti is there. Shakti's anugraham is there along with him. Otherwise, even for Shiva, that Spandanam also will not happen. We have to understand Shiva is not next door person, somebody. He is praised in the Vedas. Rudra, so many. He is great. Mahadeva he is. அப்பேற்பட்ட சிவனுக்கே சக்தி கூட இருந்தால் தான் ஸ்பந்தனமே அவரால் பண்ண முடியும். அப்படிங்கும் போது நான் எம்மாத்திரம்மா அப்படின்னு ஆதிசங்கராச்சாரியார் சொல்கிறார். So this is similar to what we have seen in Apitakuchamba, that only because of Devi's presence everyone is able to approach Shiva. இதை விட சூப்பர் கொட்டேஷன் அப்படின்னாக்க another
Very enjoyable quotation is from Ananda Sagarastavam by Nilakanta Dikshitar. He comes in the same parampara as Appaya Dikshitar. It is shloka number 56 from Ananda Sagarastavam. We will see that now. साधारणे स्मरजये निटिलाक्षि साध्ये भागी शिवो भजतु नाम यशः समग्रं वामाङ्घ्रिमात्रकलिते जननि स्वदीये का वा प्रसक्तिरिह कालजये पुरारेः. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். I enjoyed it very much when reading it. So Nilakanta Dikshitar is doing stotram on Meenakshi Devi of Madurai. அதில் அவர் சொல்கிறார், he is telling in that Nitilakshi Sadhye, Nitila Akshi Sadhye Sadharane Smarajaye Bhagi Shiva. Shiva holds a bhagam, ஒரு பங்கு வச்சுருக்கார் அதில். He has a part, he has a role that he played in the Manmatha Dahanam. Nitilakshi means he has 3 eyes, right? Virupakshaha, Nitilakshi, all these are names of Shiva because he has 3 eyes. And when did this Manmatha Dahanam happen was, they had to bring Parvati and Shiva together. They have to marry for Kumara's Sambhavam, because only Kumara can do the Vadham of Tarakasura. So first Parvati and Shiva have to marry. So they had to bring them together. Parvati has been doing Shushrusha for Shiva's tapas and everything. Shiva is always in tapas. So the Devas think of Manmatha. And Manmatha appears there. He says, okay, I will go hide and put a banam on Shiva so that he will look at Parvati and they will come together and their marriage will happen. So we have to imagine a scene where Shiva is doing tapas, Parvati is doing the Shushrusha Karyam, all whatever is required for puja and other things, wiping the floor, putting kolam, plucking flowers, imagine like that. And Manmatha is waiting to shoot his banam at Shiva. Shiva is feeling there is a slight disturbance around that atmosphere. So he is opening his eyes because somebody is doing bhangam to his tapas. When he is opening itself, his third eye little bit opens and the spark from it straight falls on Manmatha, who is standing there in front of him. So the spark falls on Manmatha and Manmatha becomes bhasmam. அவர் என்னடா யாருடா என் தபஸை பங்கம் பண்ணுறாருன்னு கண்ணை திறந்தார். அவருக்கு தான் 3 கண்ணு இருக்கே, கொஞ்சமாக அந்த 3வது கண்ணும் கொஞ்சம் திறந்துருத்து, அதுலேருந்து ஒரு பொறி பட்டு அவன் எரிஞ்சு போயிட்டான், சாம்பல் ஆயிட்டான். அதை தான் இங்கே அவர் தீக்ஷிதர் is quoting that here, that incident here, saying that how can Shiva take the credit for that? He can fully take credit for that because Shiva gave his Vama Bhagam to Parvati. So half of the third eye belongs to Parvati. So Shiva cannot take full credit for doing Manmatha Dahanam. He can maybe take half credit for that. See, immediately we shouldn't think about how come she is not yet married to Shiva, but take Vama Bhagam of Shiva. We have to understand that Shiva and Shakti are inseparable. Like Kalidasa says, right? Vagarthaviva sampravakum arthamum eppadi sende varumo, oru sollarche artham eppadi adoda sende varumo. When we say a word, its meaning comes along with it. It's inseparable. Like that, Shiva and Shakti are there, inseparable. இதெல்லாம் ஒரு லீலை, அம்மையப்பனோட திருவிளையாடல், அவ்வளோதான், ஒரு விளையாட்டு. We say a divine sport, right? That's all. So, coming back, Nilakanta Dikshitar in Ananda Sagarastavam is saying to Devi, he cannot take full credit. You are his Vama Bhagam. He gets only half credit. அப்புறம் என்ன சொல்கிறார், பஜத்து நாம, சரி போனா போட்டோம், அவரே அந்த ஃபுல் கிரெடிட்டும் எடுத்துக்கட்டும் அப்படிங்கிறார். சமக்ரம் யசஹ பஜத்து நாம, லெட் him get all the credit. ஓகே, அதை விட்டு கொடுத்துடலாம். ஹே ஜனனி, வாமாங்கிரி மாத்திர கலிதே த்வதீயே இஹ காலஜயே புராரேஹ காவா பிரசக்தி. வாட் ரோல் ஆர் கனெக்ஷன் does Shiva have in winning over Yama? இது என்னடா கதை அப்படின்னாக்கா, மார்க்கண்டேய ஸ்டோரி. ரிஷி மிருகண்டு and his wife did not have any children, so they did tapas. So Shiva comes before them and says, do you want a son who will be very smart but only live a short life of 16 years, or will you want a son who is foolish but will live a long life? Mrikandu Rishi asks for the first one. He says, okay, let me have a buddhiman putraha who will live only until 16 years.
So Mrikandu Rishi prepares him everything. He is really good. 16 years come. Now the parents are worried. Markandeya asks, because he is born to Mrikandu, his name is Markandeya. He asks, why are you worried? His appa tells him that, at 16 years, I promised Shiva like this, so, your time has come. Markandeya, on hearing this, he is a great Shiva Bhakta. He goes, he does Shiva Alinganam. He is just embracing the Shiva Lingam and he is in Dhyanam of Shiva. Then Yamadutas come to take him. They are not successful. Then Yama himself comes. And when he is trying to put his pasham on Markandeya to take him, he puts the pasham falls along with Markandeya. It falls around the Shivalingam also. As soon as the pasham touched the Shivalingam, Shiva emerged from that lingam and kicked Yama on his chest with his left foot. Shivan avarodia idadu kaalala Yamana எட்டி உதைச்சார். அப்படிதான் அவனை வதம் செய்தார். This is the incident Neelakanta Dikshitar is quoting here. What connection? How can he take credit for winning over Yama there? He used the Vama Bhagam belongs to Devi. What sambandham does Shiva have in this? How can he get credit for that? அவருக்கு உடனே காலஜயஹான்னு பேரு, காலாந்தக்கான்னு பேரு, காலனை வென்றதுனால he gets all these names because of that. He cannot enjoy that credit because he used the Vama Bhagam. Actually, it is your Padam that kicked Yama and won over Yama. So, he doesn't get any full credit. அதாவது அவர் மன்மத தகனத்திலேயாவது ஓகேப்பா, half share he can take. அது போனா போகட்டும், அவரே ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ ஹாஃப் ஷேர் வேணாம், அது போனால் போகட்டும், அவருக்கே ஃபுல் ஷேர் கொடுத்துருவோம். ஆனால் இடது கால் முழுக்க அம்பாளுக்கு சொந்தமானது. அந்த இடது காலால் யமனை உதைச்சு ஜெயித்ததுனால சிவனுக்கு எங்க இதுல பங்கு, அதனால கிடையாது அப்படின்னு நீலகண்ட தீட்சிதர் சேஸ் இன் தட் ஸ்லோகம். இதை விட இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இன் குமார சம்பவம், another quotation. I'm going to take extra minutes in this audio alone. I hope that's okay. So in Kumara Sambhavam, we just saw what is Kumara Sambhavam, how Manmatha Dahanam happened. When Manmatha got burnt to ashes, Parvati lost hope. So she starts to ninda her own self. Nininda rupam hridayena Parvati. அப்படி அதாவது இந்த புற அழகை வச்சுட்டு இந்த சிவனை ஜெயிக்க முடியாது. I cannot marry Shiva by mere external beauty. அப்படின்னு what she will do is she will decide to do kathina tapas to win over Shiva and marry him. கঠিன தபஸ்னா நிஜமாவே கঠিன தபஸ். சம்மரில் கிரீஷ்ம காலத்தில் இன் சம்மர் ஷீ வில் டூ பஞ்சாக்னி மத்திய தபஸ். அதாவது ஷீ வில் பி சரௌண்டட் பை ஃபயர் ஆன் 4 sides. மேலே ஆன் டாப் சூரியன் வில் பி தேர். சன் இஸ் த 5th ஃபயர். அதே மாதிரி வின்டரில் இல்லை மழை காலத்தில் இன் ரெய்னி சீசன் ஷீ வில் நாட் டேக் எனி ஷெல்டர். ஷீ வில் ஜஸ்ட் பி ட்ரென்ச்டு ஃபுல்லி அண்ட் த நைட்ஸ் வில் விட்னஸ் ஹர் டூயிங் தபஸ் த்ரூ த லைட்னிங். அப்படிலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் காளிதாசன் கொடுத்துருக்காருங்க. அப்புறம் வாட் ஷீ வில் ஈட் இஸ், அதாவது ஸ்லோலி ஃப்ரூட்ஸில் ஷீ வுட் ஹவ் பீன் தேர், தென் ஷீ வில் கிவ் அப் ஃப்ரூட்ஸ், தென் ஷீ கேம் டு லீவ்ஸ், தென் ஷீ லெஃப்ட் ஈவன் லீவ்ஸ். தட் இஸ் வை ஷீ காட் த நேம் அப்பர்ணா ஆல்சோ. ஸோ லைக் திஸ் கঠিன தபஸ் ஷீ வாஸ் டூயிங் ஃபார் மெனி இயர்ஸ். ஷீ வாஸ் டூயிங். அப்படி இருக்கும்போது சிவா டிசைட்ஸ் டு டெஸ்ட் ஹர். ஒரு பரீட்சை பண்ணி பார்க்கலான்னு டிசைட் பண்ணுறார். அவர் ஒரு பிரம்மச்சாரி வேஷத்தில் வரார். சிவனா வராமல் கொழுப்பு பிரம்மச்சாரி வேஷத்தில் வரார். He comes in disguise as a brahmachari and he comes and enquires, you are Himavan's daughter. Why should you put yourself through all this, kathina tapas, right? You're supposed to live in a palace and live royal life. Instead, you give up all this and come and sit in the forest and do such kathina tapas for what? Anything that you ask for, you will get. And what is there that you need? You have everything already. Then he learns from Parvati's friend. She says, no, she wants to marry Shiva. So she gave up everything. She's come here and she's been doing tapas for a long time. Now after knowing from Parvati's friend that this is the reason, already Shiva knows. It's not that he doesn't know. He's come to do pariksha, right? And only Parvati's friend has spoken so far, saying that Parvati has a desire to marry Shiva. Parvati hasn't spoken yet. He wants to hear that from Parvati's mouth that she has a desire to marry Shiva. அவருக்கு கொழுப்பு வேற ஒன்றும் இல்லை. So after he learns that that's why she has been doing this tapas, Shiva himself talks ill about him.
He is in brahmachari disguise. Nobody else knows that. So Shiva in his brahmachari disguise starts to talk ill about himself. Vapuhu virupaksham alakshya janmata digambarattvena niveditam vasu vareshu yat he bala mrigakshi mrigyate tadasti kim vyastamapi trilochane. He says about himself, Vapuhu virupaksham, avaroda sharirata paru, kana apinanu ellarukku rendu kannu irukkunna extra-vaa unnuru kannu vechindirukar. He has 3 eyes. Everybody has only 2 eyes. Extra 1 eye. So it's Virupaksha. It's not normal. Then Alakshya Janmata. Avaroda appa amma yarinu yarka theriyuma? See, when we look for a bridegroom, right? We will look, what family background? How is the boy? We will see all this Lakshanam, right? Any Lakshanam does he have? பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் அழகா இருக்கணும். இருக்கா? இல்லை. எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு கண்ணு வச்சுருக்கார். என்ன அப்பா அம்மா யாரையா, என்ன குலம் கோத்திரம் அப்படின்னாக்கா we don't know. இல்லை ஏதாவது சொத்து கொஞ்சமாவது தனம் தானியம்லாம் இருக்கா அப்படின்னாக்கா பாவம் அவர் வஸ்திரத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சு கொடுத்து அதெல்லாம் இங்கே ஒன்றும் தேராதுன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்து. தட் இஸ் லுக்கிங் அட் ஹிஸ் அப்பியரன்ஸ், வாட் ஹீ இஸ் வேரிங் வி கேன் டெல் தட் ஹீ இஸ் நாட் இன் அ வெல் டு டூ ஃபேமிலி. பாவம். அதனால ஏதாவது ஒன்று ஒரு வரம் பார்க்கறச்சே when we look for a varam we will look at some qualifications. In this at least one box is he clicking? No. அவருக்கு போய் நீ உட்காந்து தபஸ் பண்ணுறேன் பஞ்சாக்னி மத்திய தபஸ் அப்படின்னு அவரை கிண்டல் அடிக்கிறார், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நிறையா சொல்லுவா, இந்த மாதிரி நீ ஆபரணம் இப்படி போட்டுருப்ப, யூ வேர் லாட் ஆஃப் குட் க்ளோத்ஸ், அவர் இப்படி க்ளோத்ஸ் போட்டுருக்கார். அப்புறம் நீ நன்னா ஆபரணம் போட்டுப்பேன்னா அவர் எல்லா கையிலையும் தலையிலையும் பாம்பை சுற்றிட்டு கிடப்பார் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவார். தென் பார்வதி வில் ஆன்சர், அகிஞ்சனஹ சம்பிரபவஹ ச சம்பதாம் திரிலோகநாதः பித்ருசத்மகோச்சரः ச பீமரூபः சிவ இத்யுதீரியதே ந சந்தி யாதார்த்தியவிதः பினாகினः. தோ ஹி அப்பியர்ஸ், பார்க்க தான் அப்படி அவர் ஒன்றும் இல்லாதவர் மாதிரி இருப்பார். ஹி லுக்ஸ் சீம்ஸ் டு பி லைக் தட், ஹிஸ் லுக்ஸ், பட் ஹீ இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் த வெல்த். அது மட்டும் இல்லை, அவர் இருக்கிற இடம் அவர் கிண்டல் அடிச்சிருப்பார். இருக்கார் ஸ்மசானத்தில் போய் உட்காந்துருக்கார், வீடு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா ஸ்மசானத்தில் போய் உட்காந்துருக்கார் அப்படின்னு கிண்டல் அடிப்பார். அதுக்கு அவர் சொல்லுவா, அவர் வீடே திரிலோகநாத இல்லையா, அவர் 3 உலகத்துக்கும் நாதர், ஹீ இஸ் த லார்ட் ஆஃப் த 3 வேர்ல்ட்ஸ். அப்புறம் என்ன சொன்ன, அவருக்கு அப்பா இல்லையா, அவர் தான் எல்லாருக்குமே அப்பா, ஹீ இஸ் த பசுபதி, எல்லா ஜீவராசிக்கும் அவர் தான் ஏன் பதி, அவர் தான் அப்பா, அவர் தான் அம்மையப்பன் இல்லையா, அப்படி தானே சொல்கிறோம் நம்ம. ஹீ இஸ் த லார்ட், எல்லாருக்கும் அவர் தான் அப்பாங்கும் போது அவருக்கு ஆதியும் கிடையாது அந்தமும் கிடையாது, அவருக்கு என்ன ஆன்செஸ்ட்ரி. அண்ட் ஹி அப்பியர்ஸ் டு பி அ பீம ரூப, பார்க்க பயங்கர ரூபமா இருப்பார். ஆனா அவருக்கு சிவஹான்னு பேரு. சிவஹனாக்கா ஒன் ஹூ டஸ் மங்களம் டு எவ்ரிபடி. அப்பேற்பட்டவர் அவர். அவரோட ரியல் ஸ்வரூபமோ அவரோட ட்ரூ நேச்சர் நோபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். லைக் திஸ் பார்வதி would give a very befitting reply. So when we are seeing this shloka where Appaya Dikshitar was saying that who will approach him only because you are there next to him, everyone feel like approaching அப்படிங்கும்போது I remembered these 3 incidences. First, the Saundaralari shlokam where only if Shakti is present Shiva can do even Spandana Karyam. Second, from Ananda Sagara Stavam where Neelakanta Dikshitar, it was Devi's presence in Shiva as Ardhanarishwarar who did everything but gave the credit to Shiva. And the last one in Kumara Sambhavam by Kalidasa where Shiva does ninda on himself and then Parvati gives a befitting reply. In all this that we saw, the Saundaralari shloka, the Ananda Sagara Stavam shloka, Kumara Sambhavam and Apitakuchamba shlokam, all these are establishing Devi's Mahatmyam because they are all Devi Paramana shlokangal அப்படிங்கிறதுனால. Because all of these texts are on Devi, it is glorifying Devi. Alright, we will see the next shloka of Apitakuchamba stotram in the next audio. Ram 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 Ram.